Hallo vrienden. Nou, daar zijn we dan. Even een voorproefje van The Elder Scrolls Online Summerset Isles. Ik heb net eventjes iemand aangemaakt, genaamd Boehouw, een woedelf, sorcerer. En we gaan eens kijken. Ik zit nu op de PTS, een testserver. En ik ben benieuwd. Ik heb al heel even een preview gespeeld bij een preview event. Maar dat was natuurlijk een beetje hap-snap, je valt erin en je doet eventjes wat. En nu ga ik dus hopelijk het hele verhaal zien. En ook nog, bij die preview die ik had, dan waren de stemmen nog niet helemaal ingesproken. Dus dat was nog een beetje een saaie bedoeling, zeg maar. Dat had nu ook aangepast is natuurlijk. Dat was opmerkelijk. Maar we zullen zien. Ik ben benieuwd. Wat gaan we zien? Wat gaan we zien? Het is eventjes een voorproefje van 3 kwartier. Wow, ben ik dat? Oké, nou ik heb mail. Ik zie allemaal halfnaakte mensen. En iedereen kijkt naar zijn mail. Nou, dan ga ik nog even naar mijn mail checken, want dat zal wel belangrijk zijn. De mail window allows you to see. Even kijken. Morrowind. Ja, dat is oud nieuws. Dat lijkt mij behoorlijk oud nieuws. Want Morrowind heb ik al lang. Dit weet ik. Moet ik hem even delete of zo dan? Of moet ik hem... Moet ik het dan downloaden? Hoe moet ik dat pakken? Geen idee. Chief Minister, ik heb geen idee. Waarom Morrowind? Is het toch geen Summerset? Oh, wacht even. E is take attachments. Ja, oké, hebben we het allemaal gehad. Mooi zo. Alt is exit. Mooi, prima. En nu? Pardon wel. Oh, ja. Ja of nee? Wat is het nou? Kan ik nou wel praten of kan ik nou niet praten? Ik kan nu helemaal niet meer bewegen. Ik weet dat het een testserver is, maar come on. Oké, ik kan niks. Escape. Ik kan niks. Dit is geen goed teken. Ah, wacht eventjes. Mijn muis was van het beeld verdwenen. Het lag aan mij dus. Wat kan? There's rumors of strange things crawling over this island. Make sure you're ready for every eventuality. Nou, dat gaan we doen. Ik zie daar iemand waar ik eigenlijk heen moet. Wat ga ik doen? Maar ik ga eerst eventjes... Ik zag een stutter. Ik zag een klein beetje screen tearing horizontaal. Opmerkelijk. Way shrines. Dan kun je dus snel reizen tussen verschillende plekken. Maar dan moet je dus wel eerst die way shrine geactiveerd hebben. Dat heb ik dus nu gedaan. Dus nu ben ik een stuk gerustiger om even te praten met deze persoon. Kijk, controle werkt nog steeds. Mooi zo. Wat heb ik te zeggen, Calibar? First, the Queen issues a decree that changes the status of Summerset from an isolated paradise into a tourist attraction. Now monsters, sea creatures. I've never seen anything like them. Well, I say let the cat fight them. Better him than me. Suddenly the ground opened, spewing water and strange creatures. They attacked us. Luckily, one of the newcomers, a Khajiit, leaped in and drove them back. Called himself Razumdar. He could probably use some help if you're so inclined. Zeker weten, ja. Mappen is leuk. Ik heb dit gedaan. Maar het begon de preview. Interessant. Wacht eventjes. In de preview heb ik het ook gedaan, maar het zag toen heel anders uit. Wat me opvalt is, ik ben gewoon naakt. Heb ik niet ergens wat kleding of zo? Ja, add-ons, ook wel leuk. Ja, even kijken. Inventory. Oh, wacht even. Press A to equip. Right click for more actions. Ik heb het allemaal weer zo lang niet gedaan, joh. Och. Oké, apparel.
Niks. Weapon, niks. Jewelry, niks. Oh ja, natuurlijk. Uiteraard niet, want... Oh ja, ik zie hierboven, zie ik dus een merkteken op de kaart waar ik heen moet gaan. Laat me eens kijken of ik de hele kaart kan oproepen. Oh, even been targeted by a status effect. The appearance of your health, stamina magica, or a change when a status effect on you. Nou, M is map. Hier zie je dat Razumdar daar is en dit teken zie je ook hierboven verschijnen op je kompas. Dus ik weet dat ik daarheen moet. Zo kom je snel van de ene quest naar de andere quest. Even kijken, nee. En als ik shift indruk dan kan ik rennen en met de spatieblok kan ik springen. Hallo Razumdar. Have you ever seen such creatures? Raz has not. Probably neither have you. You are a newcomer, yes? New to this island of high elves? This one has an eye for such things. And you look capable. So can Raz interest you in some cloak and dagger work? Tuurlijk, jongen. Ominous? No, nothing of the sort. Well, maybe a little of the sort. Depends on how things develop. Raz has come to Summerset at the behest of Queen Irene to make sure her decree regarding the opening of the island proceeds as she directed. Ask some questions, determine the mood in Shimmerin, and see how the newcomers are faring. Rumors have reached the Queen, and she is concerned. So Razumdar comes to see what is happening and fight strange creatures. Now Raz is concerned as well. While you ask questions around the city, Raz can take care of some other business. It may or may not involve scratching and clawing. Let's meet near the entrance to Shimmerin when you have something to report. Oké. Nou, wat zijn de wezens die hij tegen Raz never saw such monsters in his life. They appear related to water, but this one tends to avoid this stuff. That pearl, though, Raz swears it was calling those creatures. A mystery for another time, perhaps. Now, we need to see to the newcomers. Ja, wie dan? As a matter of fact, Raz made a list. Old Newell, a high elf artisan, spoke out. See what she complained about. Then there's Soxolza, a persecuted Argonian newcomer. Finally, Ranuo, a city resident noted in the Divine Prosecution's observation log. True, not enough syllables. Ranuel's a Redguard, whose family has lived in Shimmerin for generations. He's a well-respected trader, with a few warehouses along the docks. Talk to him, before the Divine Prosecution decides to arrest him. Divine Prosecution? The Divine Prosecution serves as law-keepers and protectors of social standards. Very persnickety. When rules are broken, they record it in their observation logs. If your name winds up on their list, things get complicated. Okay. Old Newell complained about it. No. Raz doesn't want to prejudice your investigation. You will find out when you talk to her. The artists like to gather shells along the eastern coast. She uses them to make paints and dyes. Okay. Something to do with monks and newcomer registration. Raz is looking into that. Last I heard, Soxolza was seen leaving the city and heading west. Probably trying to reach the water. Lizards like water, yes? Not Raz. Raz hates the wet stuff. Gotcha, Nothing at all. Unless you think they came to Summerset because of the Queen's decree. No, that would be ridiculous. Let's not lose focus. Just see what old Newell, Soxolza, and Ran will have to say about newcomers and the mood in Shimmerin. Ja, wat is de bedoeling hiervan? We need to confirm these rumors or else put an end to them. Everyone should be pleased with the Queen's decree. Opening the border shows progress, yes? However, if any of her loyal subjects reject progress, well, Raz needs to know that too. Oké. Oh, ik maak een foutje hier zo. Nou,
While you ask questions around the city, Raz can take care of some other business. It may or may not involve scratching. Raz knows very little about city ordinances or how to tell the difference between mead and ale, so let's avoid those topics, yes? Otherwise, this one knows all about the Queen's decree and the initial reaction of the nobles and King Lady. King Lady Avenice has made her views on the Queen's decree quite clear. She calls it unreasonable, dangerous. A few of the city's nobles have sided with the King Lady, as has the new Oldark at the monastery. My queen permits discussion, to a point. She has spoken against it. Now Raz needs to know how far she will go to defy the will of the Queen. Does she grumble but welcome the newcomers, or is she using every option at her disposal to block their arrival? Raz will find out, with your help. Queen Irene, her most excellent leader of the Altmeri Dominion, has issued a decree opening the once forbidden land of Summerset to traders, visitors, and immigrants of all races. Controversial, yes, but part of her plan for the Dominion's future. Hij is niet helemaal onpartijdig. For some. High elves talk of perfection, but they are a complicated people. Various individuals in Summerset take issue with their queen, with change of any sort, actually. The King Lady, for example. Some nobles. Makes my job complicated. What is your job dan? Raz is wounded to the core. Forgotten already. This one usually leaves a better impression. I am Razumdar, Queen Irene's Eye and Dark Lantern Agent Extraordinaire. But that is a secret between you and me. To everyone else, this one is simply Raz. Oké. Nou, ik ga heel even kijken of ik de instellingen van Twitch kan verbeteren. En YouTube, en dan kom ik weer terug. Tot zo.